involved, only one item. Annual demand is known, usage rate is constant, usage occurs continuously, production rate is constant, lead time does not vary, that means it is constant, and no quantity discounts. So that is basically EPQ model. Now, if you open up my handwritten note, whoever missed out my class, did you get my handwritten note and typed out note? It's in the group actually, WhatsApp group, so it's not individual. So open up my handwritten note. It is page number 7 out of pages 8. Derivation of economic production quantity EPQ. Only EOQ, simple EOQ, that is the first 2 pages, and simple EPQ, that is the last 2 pages are included. The rest are excluded. See, the x-axis is the time axis and y-axis is the quantity axis, or production lot size. That is one of the quantities. Okay. And then P, small p is the production rate, daily production or weekly production, whatever be the case. So, and D, small d, is the usage rate. As in EOQ, we have seen usage rate as U, symbol U. Here the symbol is small d. You can also use small d in EOQ model, not a problem. Notation depends on you. Just for understanding. Now, small p, which is the production rate, is greater than the consumption rate. That is why there is an inventory built up. And the amount sold during the sold or consumed during the production run, I have shown it. See the first triangle there. First triangle above that, there is a point there on the left hand side, inclined straight line. So that distance from the apex of the triangle to the apex point of the line, that gap is the amount sold during the production run. So what happens basically, since the production rate is higher than the consumption rate or demand rate, it is expected to build up some inventory, and then we stop production. Then we restart production again after a while at a certain point, which is called ROP. Which is called ROP, reorder point. Reorder point is expressed, as I said in the first class, the reorder point is expressed in terms of quantity, not the time. Reorder point is not a time unit. It is a quantity unit of the inventory level. So then we reorder point. At the reorder point, we place the order that, okay, start. So the lead time when they restart the production. As soon as the inventory level becomes 0, the production starts. But there is a setup. Lead time is also called the setup time. The lead time is also called the setup time here. Now, production lot size, they produce Q amount, but maximum and inventory level, because they go on producing and then they stop. At that point, the maximum inventory is total production minus total consumption, which is Imax. Okay, and minimum inventory is Imin is 0. T subscript P, TP is the cycle time of production run, and inventory depletion time during when the production is not there is called the cycle time of inventory depletion time. So together we call production cycle time. That is TP plus TD, depletion time. All right, non-productive phase, during the non-productive phase. Let's go to the derivation. After the assumptions, there are derivations there. If TP
is the time to produce the entire quantity Q at the rate of small p, then small p equal to Q by T subscript P. So Tp equal to Q by small p. Inventory accumulation rate during the production run time Tp is P minus D, since P, small p is greater than small d. স্যার আপনি আপনার স্ক্রিনটা শেয়ার করুন না স্যার, তাহলে আমাদের একটু মানে সুবিধে হয় আর কি। স্ক্রিনটা ক্লিয়ার? ক্লিয়ার না, স্ক্রিনটা শেয়ার করুন। স্ক্রিনটা শেয়ার করব, আচ্ছা স্ক্রিনটা শেয়ার করব, দাঁড়াও 1 মিনিট। হ্যাঁ, কি করে শেয়ার করবো তুমি আমাকে একটু বলে দেবে? কোথায় আছে স্ক্রিন শেয়ারিং? স্যার আপনি মোবাইল থেকে করছেন না ল্যাপটপ থেকে? স্যার তাহলে ওখানে তো নিচে একটা অপশন দেয় স্ক্রিন শেয়ার বলে, এন্টায়ার স্ক্রিন বলে একটা অপশন আছে। মোর অপশনস, হোয়াইট বোর্ড, চেঞ্জ লেআউট। ওকে স্যার, স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে না, আমাকে স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু স্ক্রিন শেয়ার যেটা মানে আমি যে পেজে আছি। হ্যাঁ স্যার, মানে আপনার কম্পিউটারটা আমরা দেখতে পাবো যে আপনি কোন জায়গাটা এক্স্যাক্টলি পড়াচ্ছেন। রাইট রাইট রাইট। হোয়াইট বোর্ড, চেঞ্জ লেআউট, ফুল স্ক্রিন, অ্যাপ্লাই ভিজুয়াল এফেক্টস, নো ক্যাপশনস অফ। স্যার ওখানে একটা প্রেজেন্ট নাও অপশন আছে স্যার। স্যার আপনার নিচে যে মানে যে অপশনস গুলো আছে ওটাতে মধ্যে দেখুন ভিডিওর কাছে একটা আছে প্রেজেন্ট নাও এর। জাস্ট আ মিনিট, আমি আবার দেখছি। সেটআপে সেটিং এ গেলাম। সেটিং এ যেতে হবে না স্যার, মানে যে নিচে আপনার ওটা আছে না যেখানে মাইক্রোফোন আর ভিডিওর অপশন গুলো আছে, হ্যাঁ ওটার একদম পাশে দেখো একটা প্রেজেন্ট নাও এর হবে। তিনটে ডটের পাশেই স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রেজেন্ট নাও দ্য এন্টায়ার স্ক্রিন। প্রিন্টার, হ্যাঁ ওটা করে দিন, আমরা দেখে নিতে পারবো ওখান থেকে। হয়ে গেছে শেয়ার? শেয়ার দিতে হবে তো? এখনো হয়নি, ওটা এন্টায়ার স্ক্রিনটা দাবিয়ে যে শেয়ার করতে হবে আপনাকে। এন্টায়ার স্ক্রিনটা দাবিয়ে তো শেয়ার করিনি, তোমরা দেখতে পাচ্ছ? না স্যার এখন দেখা যাচ্ছে। স্যার উপরে আপনার একটা অপশন আসছে দেখুন যে এন্টায়ার স্ক্রিন বলে, ওইটাতে ক্লিক করতে হবে। হ্যাঁ আমি দেখছি। না এটা না, এটা ইওর এন্টায়ার স্ক্রিন। ইওর এন্টায়ার স্ক্রিনে দাবাতে হবে। দাবালাম, এবারে শেয়ার করলাম। হ্যাঁ স্যার। এসছে? হ্যাঁ স্যার এসছে। হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা দেখো, টিপ এই গ্রাফটা আগে দেখেছো, এই গ্রাফটা দেখা হয়ে গেছে, বোঝা গেছে নাকি আমাকে আবার এক্সপ্লেইন করতে হবে? আরেকবার বলে দিতে পারেন স্যার, ওই সময় তো ঠিক করে বুঝতে পারছিলাম না। কারণ তোমাদের কাছে নোটস আছে সেই জন্য আমি ভাবছিলাম বুঝি সুবিধা হবে, বাট এনিওয়েজ চলো এটা প্রোডাকশন লট সাইজ আর প্রোডাকশন কোয়ান্টিটি সাইজ, প্রোডাকশন অর ডিপ্লিশন হোয়াট এভার ইট ইজ, কোয়ান্টিটিজ, ইনভেন্টরি axis, y axis, and then x axis is time or year axis. P is the rate of production, daily production or weekly production as the case may be. So it goes on producing, and small p is greater than consumption rate, that is D, depletion rate, capital small d. So there is a accumulation of inventory. This is the depletion of inventory of this much during the production run. Production stops here. Again at ROP level, we place the order for start production. So this lead time, ROP is the level of inventories, not the time, okay? So from this time to this time is called the setup time or lead time. And just a minute, somebody came. So, Supratim Namaskar. Okay. So P minus D, since P is greater than D, P minus D is inventory built up rate. So total inventory, maximum inventory built up after immediate stoppage of production is Imax. Okay. So this Imax is the immediate production.
maximum level of inventory, and minimum level of inventory is 0. Okay, TP is the cycle time of production run, and during the non-production phase, the cycle time of non-production phase is TN or TD, whatever it is, this inventory depletion time. Okay, so together TP and TD we call it production cycle time. All right. So now TP, the time to produce the entire quantity Q at a rate P, then P equal to Q by TP. So TP equal to Q by P. So inventory accumulation rate during the production run, TP is P minus D, since P equal to P is greater than D. Inventory depletes at the rate of D per unit time throughout the year. Maximum inventory level Imax equal to inventory accumulation rate multiplied by production time. So P minus D is the inventory accumulation rate, and TP, this TP is the production run time up to this. So that is maximum inventory. So now TP, as we know, is Q by P. Q by P. TP is Q by P. So then you divide P and D with this P, you get 1 minus D by P into Q. All right. 8th page, that last page. Since minimum inventory level is Imin equal to 0, so average inventory is Imax plus Imin by 2 equal to Q by 2 multiplied by 1 minus D by P. Okay, total annual carrying cost, Q by 2 multiplied by 1 minus D by P multiplied by CH. CH equal to CP, we know, CPC. So you have to correct here. See, CP was there in EOQ model, where P was basically the procurement cost or unit price. But here capital P is the total annual production. Total annual production is capital P. So here we change the capital P here for the price, capital P with PC. So you guys here, please change it to PC. Let's take a note somewhere that this is CPC. Q by 2, D by P, CPC. So the total annual setup cost, we know the ordering cost like DO by Q. So here DS by Q. Why? Because number of orders per number of setups per year equal to total number of total annual order, D, capital D divided by Q. Q is the every time that you produce Q lot size. So that is the number of production runs multiplied by setup cost per setup. So DS by Q. Total annual production cost is DPC. PC is the unit price. So here it will be PC. So total annual cost DPC, DS by Q plus Q by 2 multiplied by 1 minus D by P into CH. Total annual variable cost TAVC equal to DS by Q plus Q by 2 into 1 minus D by P CH. CH equal to CPC. Okay. All right. So now our aim is to minimize the total annual cost and total annual variable cost. Both are the same. I mean, for minimization purpose, the amount are the different, but since this is a constant, DPC is the constant. So this constant will go out, and then the equation will stand like this. So if we take the derivative, first order derivative, in order to minimize and set it to 0, we get Q equal to square root of 2ds by CH or CPC multiplied by P divided by P minus D. Now if you take the second order derivative, you will find it that it is positive for finite value of Q. So EOQ, so EPQ equal to Q star 2ds by CH or CPC divided by P by, now multiplied by P minus D. So now we divide numerator and denominator with P, so we get 1 by 1 minus D by P. Now we know small d by small p equal to capital D by capital P.
if you multiply it by 365 and multiply it by 365, you will get this. Okay. Annual demand or consumption rate P equal to annual production. TAVC. Actually, it will not be 365. It will be, production rate, actually, production stops. So production rate is higher. Number of days will be less. But ultimately, the ratio will be the same. Somebody join or requesting for joining. Parvez Musharraf Sheikh. All right. So TAVC, now you replace all the Q's with Q star, you get DS by Q star plus Q star by 2 multiplied by 1 minus D by PCH or CPC. Or if you replace small d and small p with capital D and capital P, you get D by capital D by capital P. Similarly for TC, with the rest of the things, you add DPC. That's it. So that's the equation. Now what I do, I send a question for you to do it. You have the equations in your mobile. BEEA. What is BEEA? BEEA. There's a question out there. Try to solve it out on your own. You have the equations and notation, so you won't have any problem. Just point out which is PC, which is P, which is D, capital D, which is small d, which is small p, which is lead time, that is setup time. Setup time is lead time. What is setup cost? Wilson Publishing Company produces books for the retail market. Here I have shared the screen. Problem 2.
You can also send me answers through notes or comments. So Q star equal to square root of 2 ds divided by 1 minus d by p cpc. কারোর হলো? Yes, no, maybe. Just say something, please. কিছু হলো না? ওয়াজ ইট ক্লিয়ার? এটা তোমরা কি বুঝতে পেরেছো প্রবলেমটা? মানে প্রবলেমটা বোঝার আগে আমি বলছি, তোমরা কি মডেলটা বুঝতে পেরেছো? শুভশ্রী ভট্টাচার্য, Yes, sir. তুমি কি মডেলটা বুঝতে পেরেছো, ইপিকিউ মডেল? হ্যাঁ স্যার, বাট মানে ট্রাই করছি আর কি। ট্রাই করে ফার্স্টে তোমার কিউ স্টারটা বেরোতে কতক্ষণ সময় লাগবে? কিউ স্টারটা বের করতে কতক্ষণ সময় লাগবে? কিউ স্টার তো স্কোয়ার রুট অফ 2 ds ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস ক্যাপিটাল ডি বাই পি
multiplied by CPC, bracket closed, multiplied by CPC. হ্যাঁ স্যার করছি। ভ্যালু গুলো বসিয়ে দাও। D equal to 7200, S equal to 150, capital D equal to 7200, capital P equal to 25,000. C is a percentage, so that would be converted into fraction. So 0.18, 18% means 0.18, because this is the Bodmash problem. Bodmash means, in mathematics, your teacher must have told you Bodmash, right? Bracket for B, O for off, D for division, right? M for multiplication. So it's off 18% of the unit price. So 18% means 0.18 multiplied by 14.5 equivalent to 1.78 copies. 1.78 copies. EPQ to 1078 copies. Number of production runs, D by Q star, capital D by Q star. Equal to how much? Production run cannot be in fraction. So it is more than 6.5. It is 7. Total annual variable cost, total annual cost, cycling time, length of production run, ROP. করছি বলে এত সময় লাগালে কি করে হবে? একটু অন্তত যারা ফার্স্ট ক্লাসে ছিলে, those who are in the first class should have known this by this time. Just a minute. এখানে ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে. I'll be back momentarily. Hey,
তোমরা কেউ কিছু করতে পারলে? আমার অ্যান্সারে ইউনিটে কিছু মিস্টেক্স আছে, আমি তাড়াহুড়োর মধ্যে করেছি। বিজনেস ডেস্কে বিজনেস ডেস্ক লিখবে যেখানে যেটা হওয়া উচিত আর কি, কারণ এখানে ওয়ার্কিং ডেজ আছে। আমি সলিউশনটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, তোমরা কিছু করবে না। পাওয়া গেল? আমি একটু প্রিন্ট স্ক্রিন নিয়ে নিই। পেইন্ট, AINT। এনিওয়েজ, আমাদের কারেন্ট চলে গেছে, ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে বলে আমাদের সোলার পাওয়ারে চলছে। বেশিক্ষণ কন্টিনিউ করতে পারবে না, ব্যাটারিতে ব্যাটারি কমে গেছে, রিপ্লেস করতে হবে। সো এনিওয়েজ, আজকের জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর অ্যাটেন্ডিং। ফ্যাসিলিটি ডিজাইনটা ভাবছি, ফ্যাসিলিটি ডিজাইনটা পড়ি আমি অ্যাকাউন্টিং এ চলে যাবো। ইকোনমিক্স থিওরি আছে, অ্যাকাউন্টিংটা ধরতে হবে। অ্যাকাউন্টিংটা টাফ আছে। অ্যাকাউন্টিং এ ইফ ইউ ডু নট অ্যাটেন্ড, ইটস ভেরি টাফ। সত্যি টাফ হয়ে যাবে যদি অ্যাটেন্ড না, খালি ল্যাপটপ বা মোবাইল ফোন চালিয়ে রেখে জায়গায় চলে গেলেই হবে না। ইউ হ্যাভ টু বি অ্যাটেন্টিভ। অ্যাটেন্টিভ না হলে কিন্তু কিচ্ছু বুঝতে পারবে না, মুশকিলে পড়ে যাবে। বোঝা মিলে মেলাতে হবে, নাম্বার কমে যাবে। যেখানে একটা এস পেয়ে যেতে সেখানে একটা এ বা বি পেয়ে যাবে, ওয়ার্স্ট কেসে বি পেয়ে যাবে। এখন তো সব ইউনিভার্সিটি তো এস আর এ তে ভর্তি করে দিচ্ছে, আমরা তাই দিচ্ছি। ভাগ্য খারাপ থাকলে যদি একদম না অ্যাটেন্টিভ হয় তাহলে হয়তো বি পেয়ে যেতে পারে। এরকম 3-4টা কেস হতেই পারে যে একদম অ্যাটেন্টিভ ছিল না। এনিওয়েজ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। গুড নাইট। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.